Next important diagnosis is prolapse lumbar intervertebral disc. Prolapse disc. Disc is prolapsed. इंटरवर्टेब्रल डिस्क आपण पाहिलं अनाटॉमी मध्ये वर्टेब्रल बॉडी वरती आणि खाली ती डिस्क बाहेर आली प्रोलॅप्स. सो दिस इज important third variety and this is a common variety. It has been claimed it is mechanical and then it never have a homeopathic treatment. I said it is not at all mechanical. It is, even though it is problem is looks mechanical, it can be treated completely with homeopathy. So what is the cause? Lumbar vertebral disc prolapse होते त्यावेळेला cause काय? Again elements from sudden jerk or sudden lifting the weight. आता jerk कधी कधी बसू शकतो. When a person gets a jerk, very severe sneeze also can cause a jerk. जोरात शिंक आली, intervertebral disc prolapse होऊ शकतो. If someone lifts something all of a sudden which is heavy, disc prolapse होऊ शकतो. गाडीत चालले jerk जोरात लागला, disc prolapse होऊ शकतो. Jumping cause intervertebral disc problem. So any sudden jerk can lead to a prolapse intervertebral disc. What are signs and symptoms? Sudden lumbar or lumbosacral panic associated with unilateral or bilateral lower radiculopathy. Radiculopathy means pain along the nerves. So either on one-sided sciatica, sometimes bilateral sciatica. It depends where exactly the prolapse is there. If the prolapse is on right side, it will press the right-sided nerves, producing right-sided sciatica. If it is on left side, it produces left-sided sciatica. If it is central disc prolapse causing damage to the both nerve roots, bilateral sciatica. Sometimes, if it is not so severe, patient only gets a lumbar pain, never having a sciatica. So all pros and cons you have to take into consideration may lead to paraplegia. So if the disc prolapse is so severe, so marked, it can produce a paraplegia. Paraplegia means loss of sensation, motor as well as sensory paralysis over there. How is the diagnosis? Diagnosis is clinical. Clinical means there are three important stages. तिथूनच बघा, this is common which you can very easily do. First test काय म्हटले? SLR, straight leg raising test. Lie on back. हळूच ते डोकं दुखते. Straight leg raising test म्हणजे काय? Ask the patient to lift the leg straight. If SLR is positive, then above just 30 degrees, it starts paining and patient cries with the pain. Take it back. So, if SLR is positive, patient is not able to lift, and if he is going on lifting, patient cries with the pain. That is SLR is positive. Left one. This is straight leg raising simple test SLR. So, if it is positive, it means that there is intervertebral disc prolapse. If it is positive. Directly, you know the diagnosis. If SLR is positive, it shows direct intervertebral disc prolapse. Second test, lie on abdomen. Femoral root stretch test. त्याला शॉर्ट मध्ये म्हटलं जातं FRS. Femoral stretch root जे असतं ते femoral root ताणायचं, stretch करायचं, and then if a patient cries with the pain, FRST is positive. So you have to keep your one hand on lumbar spine, bend the knees. Bending and just lift the leg. This is femoral root. You are stretching the femoral root. This is how you have to stretch the femoral root. This is how you can go for femoral root stretch test. If you lift and patient cries with the pain, it indicates that test is positive. Again shows intervertebral disc. So two important tests are diagnostic of the prolapse intervertebral disc. म्हणजे प्रत्येक वेळेला MRI करायची गरज आहे का? There is no need. If you can clinically diagnose. Yes, this is the prolapse intervertebral disc. कुठल्या दोन टेस्ट? SLR आणि FRST. राहतील लक्षात. पुढचं काय? एक्सरे लंबोसॅक्रल स्पाइन एपिलॅटरल.
Generally, X-ray never denotes the prolapse intervertebral disc very early because it never shows the disc. It only shows the vertebrae. So disc prolapse, if it is chronic disc prolapse, you can think about the prolapse depending upon the depression of the intervertebral disc. You may think that there might be a prolapse. So it is not a diagnostic. So if X-ray lumbosacral spine, ज्यांच्याकडे एक्सरे मशीन असतं त्याचे पैसे भरून काढायचे म्हणून एक्सरे सांगितले जातात. It doesn't have a significance to diagnose the prolapse intervertebral disc directly. Most important diagnostics are the CT or MRI. CT is not also so important. MRI guides you perfectly for the intervertebral disc. There was one investigation which they used to do previously. Now it is outdated. पूर्वी मायलोग्राम करायचे. मायलोग्राफी म्हणजे काय करायचे, तर डाय इंजेक्ट करायचं स्पायनल कॉर्ड मध्ये आणि मग एक्सरे घ्यायचे. आणि देन इट शोज डिरेक्टली की जिथं प्रोट्रुजन आहे तिथं तो डाय भरला जायचा नाही. सो दॅट इंडिकेट द प्रोलॅप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क. परंतु डायला खूप अलर्जिक रिएक्शन्स येतात. इट कॉजेस लॉट ऑफ अलर्जिक रिएक्शन्स अँड दॅट्स व्हाय मायलोग्राम नाउ आफ्टर MRI इट इज आउटडेटेड. नो वन गोज फॉर CT MRI. So these are the common investigations with which you diagnose directly a prolapse intervertebral disc. Okay. What is herniated disc? Herniation of the nucleus pulposus occurs when nucleus pulposus, gel-like substance, breaks through the annulus fibrosus, tire-like structure of an intervertebral disc. Spinal shock absorbs. सो हर्निएटेड डिस्क मध्ये काय होतं, जी मधली संपूर्णपणे अॅन्युलस फायब्रोसस आहे निळे, न्यूक्लियस पल्पोसस आहे जे निळे आहे मधलं, आणि सैदारची बाहेरची आउटलाईन कसलीची आहे, तर फायब्रोस टिश्यूची आहे. सो दॅट गेट्स टॉर्न अँड इट कम्स आउट. दॅट इज कॉल्ड एज द हर्निएटेड डिस्क. दॅट इज कॉल्ड एज प्रोलॅप्स डिस्क. हाऊ दिस इज हर्निएटेड. डिस्क डिजनरेशन होतं, प्रोलॅप्स होत जातो. प्रोलॅप्स झाला की फाटल्यावर एक्सट्रुजन होतं आणि मग त्याच्यातले तुकडे होतात. सिक्वेस्ट्रेट म्हणजे काय, तुकडे होतात अँड दे कम्स इन दॅट स्पेसिफिक पार्ट. ते नर्व्ह रूटच्या तिथं बाहेर पडतात. आता हे का समजून घ्यायचं, समजून इफ इट हॅपन्स, इफ दॅट सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क म्हणजे तुकडे पडलेली डिस्क बाहेर येऊन नर्व्ह रूटवर दाब देते, इज इट नॉर्मल पार्ट ऑफ दॅट नर्व्ह रूट? नाही, बरोबर. तो नर्व्ह रूटचा पार्ट नाही. सो इट इज अ फॉरेन पार्ट. So if any foreign body enters in your body, what happens? Inflammation. That's why there is a nerve root edema. Immediately body started reacting to it, producing an inflammation to remove that disc. बरोबर आहे. तिथं डिस्क बाहेर पडलेली, तुकडा पडून तिथं बाहेर आलेली, तुमच्या बॉडीने काय केलं, आता फॉरेन बॉडी रिएक्शन केली, इन्फ्लॅमेशन चालू केलं, इडिमा तयार केला. काय होईल त्याच्याने? व्हॉट विल हॅपन? आता समजा 10% पार्ट डिस्कचा आहे ज्याने प्रेशर येतंय त्याच्यामुळे सायटिका डेव्हलप झाला, पण 90% इन्फ्लॅमेशन आलं. नाउ देयर इज नर्व्ह रूट इडिमा. नर्व्ह रूट इडिमामुळे काय झालं, तिथे 100% प्रेशर आलं, त्यामुळे संपूर्ण सायटिक नर्व्ह खूप पेनफुल झालं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नर्व्ह रूट इडिमा मोर दॅन द सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क. समजलं? So this is how it comes. बघा तिथं दाखवलेली ती सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क बाहेर आली, नर्व्ह रूटच्या तिथं दाब देते and that there edema develops. That is atypical. How it looks in the myelo. This is how it looks through the myelogram. पूर्वी मायलोग्राम करायचे. हा एक्सरे सिंपल. इथं मध्ये डाय भरलेला आहे बघा. हा डाय भरला, जिथं डिस्क प्रोलॅप्स झाले त्या ठिकाणी तो डाय दिसत नाही, म्हणून डायग्नोसिस इंटरवर्टेब्रल. ही पूर्वीच तपासणी. आता MRI मध्ये डायरेक्ट दिसते, त्यामुळे तुम्हाला त्याच्यामध्ये डायरेक्ट इंजेक्ट करायची गरज पडत. This is normal anatomy, how the structures comes out, how the sciatic nerve develops. The yellows, there are branches of the sciatic nerve. Hip bone, the red structure, they are arteries, blue structure, they are vein. It was just to know the anatomy clearly. Now you know properly that problem is mechanical, that disc is coming out. What is your answer? Is it curable with homeopathy? Question arises.
It has been labeled. People labels like that. Allopathy कसं पटवतात पेशंट? ते सांगतात म्हणजे सर खूप भारी सांगितले, ते बरोबर तयार करायचं पेशंट. तुझं सायकलचं टायर पंक्चर झालं, किती हवा भरली, काय उपयोग आहे? नाही. तुला काय करावं लागेल? पंक्चर काढावं लागेल. दे यूज टू टॉक लाईक दिस. त्यांच्या दृष्टीने दॅट इज द ओनली ट्रीटमेंट इफ यू रिमूव्ह दॅट डिस्क. जी डिस्क बाहेर आली ती रिमूव्ह केली तरच पेशंट बरा होईल. होमिओपॅथीच्या दृष्टीने काय? तिन्ही प्रश्नांचं उत्तर सांग. इज इट क्युरेबल विथ होमिओपॅथी? It is curable with homeopathy, yes, and it is 100%. How? So prolapse nucleus pulposus becomes a foreign matter in the spinal canal. Therefore, reaction from immune system is typical inflammation. Foreign body, it is an antigen, antibody reactions. So there is inflammation. So inflammation, whether it is a disease or whether it is a curative process. Nakki. Why do you take anti-inflammatory? You immediately take anti-inflammatory. So whenever there is inflammation, there is a congestion. So there is a nerve root edema. Because of nerve root edema, the severe pain. म्हणजे डिस्क प्रोलॅप्स मुळे 10% पेन आला असेल तर नर्व रूट इडिमा आल्यामुळे 90% पेन वाढत. काय कळालं? 10% जर डिस्क मुळे आलेला पेन आहे तर उरलेलं जे पेन आहे त्या ठिकाणी नर्व रूट इडिमा आला, त्याच्याने खूप पेन व्हायला सुरुवात होते. म्हणून पेशंट तडफडतो सायाटिकामध्ये. आता याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, हा नर्व रूट इडिमा जर तुम्हाला कमी करायचा असेल, the better treatment is to lie down completely, give 100% rest. When you give 100% rest, nerve root edema very early disappears. But 100% rest, 100% rest म्हणजे काय? पेशंटने फ्लॅट झोपून राहायचं, बसून टीव्ही पाहायचा, 100% रेस्ट नाही. He should be completely bedridden flat. That is very important. मग असे पेशंट बेडवर झोपून राहत नाहीत, मग त्यांना काय करावं लागतं? बांधून ठेवावं. You have to tie it. So what do? They give the lumbar traction for 10 days. त्या ट्रॅक्शन मुळे डिस्क परत जागेवर जाते हा कन्सेप्ट नाही. पूर्वी म्हणायचे असं काय, असं जातच नाही, कारण ती खराब होऊन बाहेर पडलेली, ती काय परत आत ओढली जाणार नाही. ओनली थिंग इज दॅट बिकॉज ऑफ विच पेशंट इज completely becomes immobile. तुम्ही घरात जर त्याला सांगितलं झोपून राहा, बेल वाजली, दार उघडेल, त्याला जावं लागतं. So he cannot take a complete rest at his home. When he is hospitalized and he has given lumbar traction, he sleeps on bed whole day. So automatically the rest gets. That is the actual purpose of lumbar traction.